Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashantya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities. Kapila Deva speaking to his mother Devahuti, text 10, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Продължава да обяснява неблагоприятните планосни дейности. Текст 10, превод коментар в Небожествено, сега чакаме на Бхактивиданта Свами Прабхупада. Artayar apaditayar gurvya Hingsayetas tatashchatan Pushnati yesham poshena Shesha bhugyatyadak swayam Atayar apaditayar gurvya Hingsayetas tatashchatan Pushnati yesham poshena Shesha bhugyatyadak swayam Arthayara paritayar gurvya Hingsayetas tatashchatan Pushnati yesham poshena Shesha bhugyatyadak swayam Artai by wealth. Aparitai secured. Gurvya great. Hingsaya by violence. Itak tataha here and there. Cha and tan them family members. Pushnati he maintains. Yesham of whom? Poshena because of the maintenance. Shesha remnants. Book eating. Yati he goes. Adak downwards. Swayam himself. So we hear more about the attached householder. It's a graphic description of his misery. И така, има тук, слушаме отново подробно описание на привързания семейен, има така системно описание на неговите страдания. Yes, and again we'll see that we may wonder, but this is not
in every case like that. И човек може да си да, обаче това не се случва на всички. Не винаги е така. So, again, Bhagavatam gives us a generic description of the material condition which affects many people, maybe not 100%, but 90 plus, 99, 90. That's relatively, but ultimately, it's basically as it will be described by Kapila Deva. И Бхагаватам, да, може да не е на 100% всички случаи, точно това да се случва. Но Бхагаватам и Капила Дев те дават описание на може би почти всички, може би 90-99%, може би има някакви изключения, но като цяло това са почти всички хора. Like this verse would say that person, he secures money by committing violence here and there. Както втори стих се казва, той печели пари на всяка крачка, извършвайки насилие. Yeah, so hingsa is doing harm to somebody else in order to get something. That's violence. Насилие означава да направиш нещо лошо на някой друг. Now, because of our experience nowadays, violence doesn't mean necessarily somebody who holds you up with a gun to take your money. That's one way, of course. Според нашето разбиране, някой да с пистолет насочва ти го и ти казва, давай всичките пари. Това е, разбира се, това е определено един вид насилие, но не е задължително да е точно това. Yeah, violence doesn't have to be physical. Насилието не е задължително да бъде физическо. Yeah. So, because also one of the what is it called? The weeds, right? In the chanting of the holy name or in devotional service that grow with the Bhakti Lata. There are some weeds described in Chaitanya Charitamrita. Както имаме един от плевелите, който расте заедно с растението на Бхакти Лата, описани в Chaitanya Charitamrita. So there's the word is used jiva hingsa, violence against other living entities. Термина е джива химса, насилие срещу други живи същества. And Srila Prabhupada gives the explanation that means not preaching. И Шрила Прабхупада обяснява, че това означава да не проповядва. For devotees, because you keep people are in darkness, they are suffering because of ignorance. So a devotee who has knowledge and he doesn't give the knowledge to others to help them, he's actually committing violence. Защото ако има преданен, който има знание, а всички други хора са в невежество, той всъщност извършва такова насилие срещу тях, защото ги държи в тази ситуация. Yes, so we have to broaden our vision. He secures money by committing violence, maybe all kinds of activities, not only physically attacking somebody. Тук като се говори за този термин да печели пари, като извършва насилие на всяка крачка, се има предвид всякакви видове дейности, а не само с пистолет, нали, насочен да извършва насилие. So, he secures money by committing violence here and there, and although he employs it in the service of his family, he himself eats only a little portion of the food thus purchased, and he goes to hell for those for whom he earned the money in such an irregular way. И така, той печели пари, като на всяка крачка извършва насилие и въпреки, че отдава всичките си сили за семейството си, самият той изяжда нищожна част от купеното с тях и накрая отива в ада заради онези, които са го потиквали да печели пари по такъв непочтен начин. Purport. There is a Bengali proverb. The person for whom I have stolen, accuses me of being a thief. Пояснение. Бенгалците имат една поговорка. Онзи, заради когото откраднах, ме нарича крадец. The family members for whom an attached person acts in so many criminal ways are never satisfied.
Членовете на семейството, заради които превързаният баща извършва толкова грехове и непочтени дела, никога не са удовлетворени. Again, criminal doesn't mean necessarily against the law of the state. It means the law of nature also. Като говорим за престъпник, имаме предвид не само този, който нарушава законите на страната, а и този, който нарушава законите на природата. Like Ishava Samidang Sarvam, that verse says you have a quota for your maintenance, which is okay. Имам този стих Ishava Samidang Sarvam, който означава, че Кришна ти е дал определена квота, която е необходима за тебе и ти трябва да си доволен с това. And if you take more, you become a criminal. Ако взимаш повече, ти ставаш престъпник. So therefore, atyahara, to accumulate more and more and more and more, actually it means you're taking away from somebody else. Then that is criminal activity. И атихара, да взимаш повече и повече и повече и повече, това означава, че ти взимаш квотата на някой друг и това е един вид престъпление. Like in today's Kali Yuga society, on the planet it is calculated, and this is a more or less figure, we should have, can look it up, they calculate that, let's say 1% of the, or maybe 10%, but I think it's less than 10% of the population owns more than 50% of all the wealth and resources. Както се казва, че в днешно време между 1 и 10% от хората те притежават около 50% от парите в световен мащаб. In some countries it's very, very obvious. В някои страни много очевидно. There's only rich and poor, there's practically no middle class. Има изключително много богати и много бедни. Няма средна класа. Specifically South America and South Africa. Особено в Южна Америка и в Южна Африка. Yeah, like in Argentina now you have about 30% of the people living below poverty line. That means they don't necessarily have one hot meal a day, not even. В Аржентина в момента имаш около 30% от хората, които живеят под линията на бедността, под прага на бедността, което означава, че те дори нямат едно горещо ядене на ден, топло ядене на ден. But the president of the country is a millionaire. Но президентът на страната е милионер. And probably the other politicians are not far away from, if they're not yet, they will become soon also millionaires. И също и другите политици, те не му отстъпват, ако не са милионери, поне са доста близко до милионите и също и и съвсем скоро ще стигнат милиона. And in African countries, many times you find that there is a tyrant or a despot, somebody who is not elected necessarily by vote, but he is just coming to power by having the military behind him. А пък в Африка много често се случва, че идва някакъв тиранин, който не го избират с гласуване, просто той идва с войската и чрез по този начин той става управника. Yes, and then of course the population lives in poverty, practically not only 30%, but most of them, practically everybody, hardly have enough to eat. Пък там дори не 30% от хората живеят в бедност, ами на практика почти всички много им е трудно да намерят, да имат достатъчно храна за ядене. And then when the guy finally dies, then it is discovered that he has millions and billions of dollars in some Swiss bank account. And he lives in a palace with everything gold and silk and, like a king. И когато той най-накрая умре, тогава се разкрива, в новините, че той имал милиони и милиони в швейцарски банкови сметки
И той живеел в палати с златни орнаменти и така нататък. So, yes, Като крал. person secures money by committing violence, and he employs it mainly for his family members. They are all living with him and enjoying life, and everybody else is suffering. И този човек, той печели пари, като извършва насилие, живее и използва тези пари за членовете на семейството си. Те живеят изключително комфортно, всички останали страдат. But as it is said here, actually they're never satisfied. Но, както се казва тук, те никога не са удовлетворени. That's a symptom of the material world, actually. Това е един от признаците на материалния свят. As Vamanadeva points out to Bali Maharaj, you may even have the whole universe under your control, still you're not satisfied. Greed is never satisfied, like fire. Както Ваманадева казва на Бали Махарадж, че тази алчност, тя е като огън. Колкото и гориво да слагаш в огъня, то никога не остава удовлетворен. Огъня никога не остава удовлетворен. So, in illusion, an attached person serves such family members, and by serving them, he is destined to enter into a hellish condition of life. В заблудата си, той служи на тях, но облича самия себе си на живот в ада. For example, a thief steals something to maintain his family and he is caught and imprisoned. Крадецът извършва кражба, за да нахрани семейството си, но когато го хванат, него го вкарват в затвора. This is the sum and substance of material existence and attachment to material society, friendship and love. До това се свежда материалното съществуване и привързаността към обществото, приятелството и любовта в материалния свят. Although an attached family man is always engaged in getting money by hook or by crook for the maintenance of his family, he cannot enjoy more than what he could consume even without such criminal activities. Човекът не е привързан към семейството си, човекът привързан към семейството си е готов да направи всичко, за да изкара пари за него, но самият той не може да консумира повече от това, което би спечелил и без да извършва подобни нечестни дела. So there are 2 points here that on one hand you engage in these activities illegal even from the material point of view, and sometimes or many times you're actually caught and then you are punished. Тук има два много важни момента. Единият е, че когато извършваш такива нечестни дела, незаконни дела, доста често биваш хващан и след това страдаш. Like, well, we have a few examples, at least in Germany. Some people who are connected with sports, they became very rich, making money by being successful in football or tennis or something like that. И в Германия има няколко примера. Един от в Германия хора, които са много добри спортисти, печелят милиони и милиони, стават много успешни, понеже са спорт. And in other places also, and then it's discovered that they are guilty of tax evasion. Tax evasion? Yes, they didn't pay their taxes, or not all of the taxes, just a little bit. Typical practice. You have to be very clever not to be caught. И имам няколко случаи, в които те са хванати с такова престъпление, че не са си плащали данъците. So that's a very widespread phenomena. Those who are the richest, they pay the least taxes, relatively speaking. It appears they're paying a lot, but according to what they earn, they pay a lot less than a normal person. И това е така доста доминиращо. Богатите изобщо много често изобщо не си плащат сметките. Нали? Относително погледното, тези, които са бедни, те плащат малки сметки, обаче това е много голям процент от това, което те притежават.
They tried this with the American president to find out his tax returns, and so far they haven't seen them, and it's a whole thing. Who knows whether he paid what he should pay, and if not, then we have a reason to pull him down, something like that. That's the idea. If he's happening now? It's happening, let's see whether he actually is a criminal. That's what this is described here. You're a criminal, like getting more and more money for your family, by hook and by crook. Пък сега в момента това, което се случва с американския президент е, че сега има разследване срещу него, защото открива, че той май не си е плащал и той данъците и те го разпитваха, обаче той е изчезнал на някъде и сега се е покрил и сега го разследват дали ще си е платил таксите или не си ги е платил и съвсем скоро може и да го свалят от престола даже. Yes, and in other countries they may have a CD with all the information of all the big rich people where they have their money, because they go offshore, they go to other countries, register there where they don't pay taxes, and they operate in your home country. It's all cheating to make more money. Easy. To understand. В други страни имат CD. Yeah, they have all the information and they're trying to use it to catch them. С информация за управляващите на страните, информацията в кои страни ходят, къде се отварят банки, къде се държат парите и по този начин те това го използват, за да могат да ги хванат в различни престъпления, да ги изнудват за пари. Yeah, they're registered in Luxembourg or in Liechtenstein, some place where you don't pay tax practically. And apparently the company is there, but if you go there, there's nobody. It's just a, how you say, where you put the letters. Like anonym. Yeah, you only have a letter box, and maybe you rented an office space, but nobody is there. And then somebody sometimes takes the letters from that place, but they're operating somewhere else. That's cheating to avoid taxes. It's like it's a bank, but you open and put some. No. You have a company, big company. You're making millions in your country, but you are registered in another country. So officially, you're operating in this other country and you pay taxes there, but you're not there. You just have an office. Like legally, you're there. That's cheating. You understand? More or less. There are some countries like Monaco, where practically, or Liechtenstein specifically, or some, who knows, Virgin Islands or some. I have company there which work in other countries. That's right, and you are paying taxes. To Liechtenstein, yes. But there is no taxes there. No, and you are not actually operating there, but you are registered there. It's a scheme. Yes. Yeah, they do this and it works and they make more money. The criminal activity to make more money. Това, което правят е, отиват в държави като Лихтенщайн и Люксембург и отварят фирма там, която представлява един празен офис, в който никой не работи. От този офис те имат компания, която работи в друга страна, която би трябвало да се ръководи от Лихтенщайн, обаче тя се ръководи от друга страна и таксите трябва да си ги плащаш в Лихтенщайн, обаче ти не ги плащаш, защото там няма такси. И по този начин те правят легални измами. Or another aspect, because it's all about this family and making money. There are big families, again in Germany, for generations, and the founder, he, like, let's say, a big company manufacturing cars, luxury cars. So they are the richest people in the country, right? Now the founder dies. He found Acharya. Имаме също пример с много богати компании, като примерно германски компании за производство на скъпи коли и много голямо семейство и основателя
ачарията в тази голяма компания за производство на коли, да кажем, че той умира. Now he has 4 or 5 children. И сега той има 4-5 деца. Now what we're going to do with the inheritance? Какво ще правим сега с всички тези? And they're fighting. Who will be in charge? И те се бият. Кой ще отговаря за всичко? Like it happens with Aldi. You know Aldi? You don't have Aldi here. You have Lidl. It's the other one, Aldi. Albrecht Discount. It's a German, the richest people. They were. Both are dead now. 2 brothers who did like Lidl, same as Lidl, discount chain of stores. They're in Spain, in Germany, all over Europe, everywhere. Thousands of shops, big supermarkets. Много голяма верига супермаркети, Алди в Германия, тук го нямате, тук имате Lidl, но нещо подобно на Lidl. Има хиляди и хиляди супермаркети в цяла Европа подобно. So they broke up because 2 brothers couldn't work together, and they broke up the firm and made everybody south and north. They divided the country in 2. И двама братя работили там, обаче не можели да се разберат за парите и просто си разделили Германия на половина. Северна Германия единия оперира в Южна Германия другия. But so they became successful, but others, when they started to fight, then the whole company broke up and went bankrupt finally. They just disappeared. The whole tradition of the founder, all his work was destroyed by the sons and daughters. И те двамата останали успешни, просто са разбрали единия на север, другия на юг. А пък имаме много случаи, в които синовете и дъщерите просто толкова много се бият помежду си, за кой да управлява, че до сега винаги е работило и било много успешно на такива борби, че всичко отива по дяволите. So this is it. You're committing so many illegal things because otherwise you cannot become so rich. You have to do something which is not proper. So in the service of the family you do that, and then you go to hell for those who earned the money. Finally, and even your work is destroyed. So that's this. Sometimes happens. Many times. Заради членовете на семейството ти си готов да извършваш всякакви видове насилия и накрая отиваш в ада заради онези, заради които са ти потикнали да печелиш пари по такъв нечестен начин. В много случаи това така се получава. Now Prabhupada makes another point that although you make all this money, you cannot enjoy more than what you could even without making so much money and so criminal activities. И Шрила Прабхупада казва друг един момент сега тук. Той казва, че дори да си спечелил много пари по такъв нечестен начин, ти няма да можеш да се наслаждаваш на повече, отколкото ако си беше печелил по честен начин. A man who eats 8 ounces of foodstuffs, which I don't know, an ounce is whatever that may be, may have to maintain a big family and earn money by any means to support that family, but he himself is not offered more than what he can eat. And sometimes he eats the remnants that are left after his family members are fed. Yes, it's 300 grams. Well, that's okay. Някой, който изяжда 300 грама храна, може да има голямо семейство, което да трябва да издържа с цената на незаконни действия, но самият той не получава повече от това, което може да изяде, а често дори трябва да се задоволява с остатъците от трапезата на домашните си. Even by earning money by unfair means, he cannot enjoy life for himself. That is called the covering illusion of Maya. Даже като печели пари по нечестен път, самият той пак няма възможност да се радва на живота. Така Мая покрива човека с пелената на илюзията. Yes, the avaranatmika. Potency is acting, so you may have so much money, but then how much can you eat? Can you eat 10 times more than a normal person? Well, you can try. Това е аваранатмика енергията. Тя ти покрива. Ти
Дори да имаш много пари, може ли да изядеш 10 пъти повече, отколкото един обикновен човек? Разбира се, може да се опиташ да го направиш. Yeah. So then we see that, and that's also happening when they have so much money, they don't know what to do with it. Then they find all kinds of ways to get things to enjoy. И имаме случаи, в които хората имат толкова много пари и се чудят какво да направят с тях и те след това намират различни неща, с които да се наслаждават. Like there was a famous piano player, world famous. I don't give the name. Няма да дам Well, nobody even knows him, but he was the best at the time. Вие дори не го знаете, но по това време имаше много един световно известен и много такъв пиано. So then when he was on tour and he was far away in some hotel, като бил на едно от неговите пътувания, бил някъде много далече в някакъв хотел. So he had some special food he liked best. So, but it wasn't available where he was. He had it flown in with an airplane just to eat. Who knows how much that was costing? Fresh, from 10,000 kilometers away. И той имал много любима храна, която трябва да... много си харесва определена храна, обаче на това място, където той бил, тя нямало такава и той си поръчал по самолета да му докарат от 10 000 км тази храна. And there are certain foodstuffs that are very special, that are only very little is there available, so you can pay. Even I think the truffle, you know what it is? You know the one that truffle, yes, we have here. You have here, then you can make a lot of money. But there's a special one, Yes. Special one which is so expensive. You can pay, I don't know, hundreds of thousands of dollars just for one little piece, you enjoy for 1 minute or less than 30 seconds. Yes. And they pay for it. Yes. If you have the money, you pay for it. Той имал от трюфелите, те са не такива като гъби, има някои, които са дори от тях, дори някои от тях са много така скъпи и плащаш стотици долари просто за няколко, за 30 секунди да си хапнеш. This was the vegetarian part. Това било вегетарианската част. If we go to the non-vegetarian part, we don't want to mention all the details, but they get all kinds of, rare animals in different ways, and they pay a fortune just to eat that. И това е вегетарианската част, а пък за невегетарианската дори няма да споменавам, да влизаме в детайли това, което става. Те поръчват много така рядко срещащи се животни и специален начин на тяхното приготовление и цяло богатство плащат само за това. And drinking, what to speak of drinking? There just recently, I think there was a bottle of whiskey auctioned, which was, I don't know how old, but it was thousands of dollars just for one bottle. I mean, then you keep the bottle, look at it, you never open it to drink. Or maybe you do if you have, but there's no more, there's only one piece and you can't get another one. И съвсем скоро, ако за пиене, там първо не говорим какви пари се дават, съвсем скоро имаше много уиски, което го откриха на хиляди години и струва хиляди долари това уиски и ти на практика обаче дори не го пиеш, държиш си го някъде за красота, защото някой има много пари, ще го изпие, обаче ако го изпиеш, пък няма друго откъде да вземеш. It's certified that it's 100 years old or whatever. Дават му, има сертификат, че е на 100 годишно. Wine, you can pay hundreds and thousands just for one bottle, and so you can go beyond what is described here, just amounts. You can get very expensive food if you have the money. И
стотици хиляди долари за една бутилка вино и тук като виждаме, нали, че хората харчат нали, много пари за, нали, като минем тук през пояснението, за нещо, което не е чак толкова необходимо. But the point here is that you have all these facilities, but finally your body is limited, so you can only eat a certain amount. So what's the use of getting huge amounts of food if you can't eat more than your quota? И това, което се обяснява тук е, че ти можеш да имаш много голямо богатство. Обаче какъв е смисъл от всичко това, ако ти не можеш да издеш повече от това, което ти е отредено? So then, what people do, and we see that nowadays, those who can, they eat more than they should, and they become fat. И това, което става на днешно време е, че тези, които имат повече, те ядат повече, отколкото е необходимо и стават дебели. Yeah, and you know, and then the other side, yes, you become fat, and you think, well, you know, look at me, and then you become diseased. И ти след това си кажеш, виж ма какъв съм голям и силен. И обаче съвсем скоро той се разболява. Yeah, you get diabetes and high blood pressure and this and that, and then you get a stroke and die. И накрая удар и умираш. И това е. So, the process of illusory service to society, country, and community is exactly the same everywhere. The same principle is applicable even to big national leaders. Процесът на илюзорното служение в името на обществото, страната или семейството е еднакъв навсякъде. Същия принцип е в сила дори за крупните политически лидери. Well, here Prophet speaks about Gandhi again. Many times he mentioned his name, so we can mention his name. That's what it is. Because a national leader who is very great in serving his country is sometimes killed by his countrymen because of irregular service. И тук ще говорим за Ганди, много пъти той го спомена. Държавният глава, който е направил толкова много за отечеството си, често загива от ръката на своите сънародници, задето не е могъл да им угоди с нещо. So yeah, he served his country, trying to become independent, and finally some countryman just shot him. И служи на страната си, освобождава страната си, и накрая някой от неговите сънародници просто го гръмва. In other words, one cannot satisfy his dependence by this illusory service, although one cannot get out of the service because servant is his constitutional position. С други думи, с илюзорното служене човек никога не може да удовлетвори подчинените си, макар че не може да не им служи, защото да бъде слуга е естественото им положение. A living entity is constitutionally part and parcel of the Supreme Being, but he forgets that he has to render service to the Supreme Being and diverts his attention to serving others. This is called Maya. По природа живото същество е неотделима частица от върховното същество. А понякога забравя, че трябва да служи на него, на върховния, и насочва усилията си към служене за другите. Точно тази заблуда се нарича Майя. Yeah, it's a very important point. We should all be completely understanding, and Prabhupada explains it at length in the introduction to Bhagavad Gita, that just by nature, everybody is serving, one way or another. И ние трябва да го разберем това, ще Прабхупада го обяснява в введението към Бхагавад Гита, че такава е нашата природа, че ще трябва да служим. По един или по друг начин ще трябва да служим. You cannot avoid it. You become master, but actually you're serving, always, somebody. Дори да се опитваш да станеш господар, няма как да избегнеш това да служиш. Просто по един или по друг начин ще трябва да служиш. At least you're serving your senses, for sure. Godas. Или поне ще си слуга на твоите сетива. Това се нарича Годаса. Or sometimes, and that's example Prabhupada also gives many times, if you don't have anybody to serve, you get a dog. И ще
Шри Прабхупада дава примера, от който казва, дори да няма на кой да служиш, ти тогава си взимаш куче. Yes, and you become the servant of the dog, actually. И ставаш слуга на кучето. Yes, you are, big national leader even, or you may be a big head of a company, millionaire, billionaire, but when the dog at 6 o'clock at Sunday morning, when you want to go sleep, wants to go out, you have to get up and take him out. Може да си дори някакъв лидер, голям политически лидер, национален водач, обаче 6 часа сутринта, когато искаш да спиш, кучето иска да се разхожда и какво правиш, трябва да го разхождаш. Yeah, I saw it practically, when I was in Prague, I was chanting my rounds early, like at 5 in some park, early for people, and it was Sunday. Yeah? So there was this man with a dog. You could see he wasn't really enthusiastic on being, but he had to, and he followed the dog. Yeah? Wherever the dog was pulling, he was going after. Около 5 часа сутринта в един парк в Прага аз си натрувах кръговите и бяхме в парка и видях един възрастен човек. 5 часа сутринта се разхожда кучето и определено той не беше много ентусиазиран, така малко се преспиваше, обаче кучето много напираше и той го следваше, където кучето отиваше. Then the dog goes to some place and wants to pass, and you are standing there waiting. Кучето отива на някакво място и така се надупва да се ре и ти стоиш там и го чакаш. And if you're in a civilized country, then yes, you are obliged to pick up what the dog passed. И ако живееш в цивилизована страна, ти си задължен да събереш това, което кучето е изхвърлило. Изхрало по-скоро. In Germany is a civilized country. В Германия е цивилизована страна. Some time ago, I was there early in the morning in some park chanting. И бях отново в един парк в Германия, цивилизована страна, рано сутрин в един парк. And the Germans are very organized. Германците са много организирани. So they have a little box in many places in the park, like, on a stand, and inside are plastic bags, red color. И на много места в парковете има кутии с пластмасови торбички с червен цвят. Small size, just enough you can get your hand inside. It's true! I saw a lady do it. I didn't take a picture to show you. You take the plastic bag and then the way is you put your hand inside. And with that, you pick up and then you put it like this and it's inside. Good system. And it's free, supplied by the municipality. You don't have to take, because people forget to take the plastic bag, but the dog passes now and you are obliged, otherwise you have to pay fine, 100 euros. No? 100 at least. Anyway, so you have to summarize. И системата е следната. Турбичката е толкова малка, точно колкото да ти се събере ръката вътре. Ти с тази турбичка взимаш изпражнението, хващаш го и след това така обръщаш турбичката и изпражнението остава в турбичката. И защото хората забравят да си вземат турбички от къщи и иначе има глоба 100 евро, ако не изчистиш изпражнението. So you may be a millionaire and a very important person, but you will be serving your dog even picking up the stool in a plastic bag. Може да си милионер, много голяма личност, обаче служиш на своето куче, като му чистиш изпражненията с пластмасова турбичка. But, as Srila Prabhupada continues to say, by serving others, he falsely thinks that he is master. Но
като служи на другото, на другите живото същество, изпитва измамното чувство, че е господар. The head of the family thinks of himself as the master of the family, or the leader of a nation thinks himself as the master of the nation, whereas actually he's serving. And by serving Maya, he's gradually going to hell. Главата на семейството си въобразява, че е господар на семейството, а държавният глава си въобразява, че е господар на страната. Но на практика и двамата са слуги и като служат на Майя, постепенно пропадат в ада. So this going to hell is in the verse because you're doing things which are against the law of nature or the state or whatever. You cannot avoid it, practically speaking. You become implicated. And hell doesn't mean you're going to a place where they burn you in a pot. It means you go down, remain in material existence, get another material body to suffer. What was the first part? First part is that, as it's explained in the verse, you cannot avoid to commit activities that are against the law, nature or state. И на практика няма как човек да избегне това да извърши някакъв грях в този свят, защото такава е природата на този материален свят. На практика е неизбежно това и тук си има предвид, че той отново пропада в ада. Това не означава, че отиваш на някой място, където те горят в такъв нажежен пот, нажежен съд. May also happen. Може да се случи даже. But it's sufficient just to remain in the material world. That's hell. Но това като цяло означава, че ще получиш отново някакво тяло в този материален свят и ще се раждаш отново в този материален свят. Това е всъщност означава се едно да живееш в ада. Yes, for some time it appears now we are in heaven, we are millionaires and we have beautiful place to live and all the facilities, but then by your activities next life may be very dark. You may become a dog. As you are serving the dog, be conscious of the dog, you may become a dog. И за известен период от време изглежда всичко много светло, богатство, добри условия за живот, всичко е много така приятно, обаче на следващия живот нещата може да не са толкова светли. Примерно, служиш на кучето, мислиш за кучето и следващия живот ставаш куче. So, conclusion, therefore, a sane man should come to the point of Krishna consciousness and engage in the service of the Supreme Lord, applying his whole life, all of his wealth, his entire intelligence, and his full power of speaking. И ето го заключението, Шрила Прабхупада казва, затова разумният човек трябва да развива себе си Кришна съзнание и да служи на Върховния Бог, като му посвети целия си живот, всичките си богатства, цялата си интелигентност и дар слова. Yes, and in this way you don't go to hell, you go to heaven. I mean, real heaven. The spiritual world. По този начин ти няма да отидеш в ада, ти ще отидеш в рая, в духовния свят, истинския рай, в духовния свят. You'll be coming engaged again in your constitutional position, which actually is natural, serving the Lord. И ти ще бъдеш ангажиран в своето естествено състояние да служиш на Бога. So that's all we are trying to do. Това е всичко, което ние се опитваме да направим. Just trying to remember how it is to serve Krishna. Опитваме се си припомним какво беше това да служим на Кришна. If we do that and we can remember at the time of death, then, as Krishna says, you come to me. И докато правим това, ако помним това по време на смъртта, Кришна казва, идваш при мен. So, any doubts, comments? Има ли съмнения, коментари? It's all clear, I think. So today we can finish early and engage in service to the Lord. Виж, че всичко е ясно. Днес може да свършим много по-рано и да се ангажираме в служение на Бога. Right? Okay. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.